Dear students, in this video we are going to learn how to multiply two given matrices. Okay, so the contents of this video are definition of the multiplication of matrix and some important properties of multiplication of matrix. Okay, so first matrix multiplication definition and process. So we say that matrices A and B are conformable for multiplication in that order means AB. A into B multiplication means AB if the number of columns of A is equal to the number of columns of B. Number of columns of A is equal to number of rows of B. Okay, so that is important condition, very important condition. So the condition for multiplication is the number of columns of A is equal to number of rows of B. Then only multiplication of two matrices in that order exists. Okay, next in compact form, let A is equal to Aik of order m by n and B is a matrix of the elements of the form Bkj of order n cross P be two matrices, then the product of A and B, that is AB denoted with C, which is equal to Cij of order n cross P, is called the product of A and B, where Cij is equal to summation k is equal to 1 to n Aik Bkj. This is the definition of multiplication of two matrices. Okay, so careful ga vinandi. This is not the way of addition of subtraction of matrices. This is the different way of multiplication. This is the definition. మనం అడిషన్ చేసినట్లుగా సబ్ట్రాక్షన్ చేసినట్టుగా మ్యాట్రిసెస్ని మల్టిప్లికేషన్లో చేయకూడదు. ఎలా అంటే 1 2 3 4 ఇంటూ 0 1 3 2 అయితే ఈ మనం కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ని 1 ఇంటూ 0 0 2 ఇంటూ 1 2 3 ఇంటూ 3 9 4 ఇంటూ 2 8 అని చేయకూడదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ వే, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, డోంట్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇలా చేస్తూ ఉంటారు, ఇలా చేయకూడదు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ద మల్టిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రో ఇంటూ column method we are doing. Okay, so remember it. So the process also I will explain. Next here also you should remember one condition, that is if A having the order, it is given that m by n, order of A is m by n and order of B is n by p. Okay, here number of rows, number of columns, number of rows, number of columns, so these two must and should be equal. Okay, whenever doing product of AB these two, that means columns of A should be equal to rows of number of rows of B, then only multiplication exists. In otherwise multiplication is not possible. So then the resultant matrix order is this one, m by p. AB matrix order is m by p. Okay, m by n by p, order is m by p. Sorry, here the definition is m by p, order is m by p. Correct it. Okay, next remember this condition, the number of columns of A should be equal to number of rows of B. These two must and should be equal. Then the resultant matrix order is m by p. Okay, next in resultant the elements are of the form Cij. For example, they may ask one element, that is C23 is nothing but multiply second row element with corresponding elements of third column, second row with third column, then do summation. So that means summation k is equal to 1 to n from this A to k B k3, that means A2 take k1
A21 B13 plus A22 B23 plus A23 B33 so on A2K 2N BN3. Okay, so this is the way of multiplying particular C23. Sum of the product of the elements of the corresponding elements of second row and third column, that is. Okay, here I will explain the multiplication of 2 by 2 matrix with one example. Now multiplication of matrices with two given matrices. So here A is 2 3 1 2. The order of this matrix is 2 by 2 and B is having 2 by 2. Number of columns, number of rows are equal. Then the resultant matrix order is AB order is 2 by 2. Okay, so how can we multiply AB? A, first write the matrix A 2 3 1 2 into 0 4 minus 1 2. Okay, now row column multiplication means first row with first column, that gives first element. Corresponding elements means 2 corresponding element 0, 3 corresponding element minus 1. So 2 into 0 plus 3 into minus 1. So this gives first element C11. C11 indicates A11 B11. A1 B1 A12 A11 B11 plus A12 B21. Okay, C11 formula is summation I is equal to K is equal to 1 to order 2 AIK means A1K BK1. So that means K A1 K1 B11 plus next K1 after K12 B21. So A11 B11 plus A12 B21. Okay, so that is the logic. Okay, so దీనికంటే పర్ఫెక్ట్గా ఇదే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం. దెన్ ఈ ఎలిమెంట్ రావాలంటే ఫస్ట్ రో విత్ సెకండ్ కాలం 2 into 4 plus 3 into 2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ రావాలంటే సెకండ్ రో, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం, second row first column. So multiply second row with first column. 1 into 0 plus 2 into minus 1. Here second row second column 1 into 4 plus 2 into 2. 1 into row plus 2 into 2. Okay, now simplification. This is important step. After that it is very easy. 0 3 into minus 1 minus 3 2 4 is 8 plus 3 2 is 6 0 2 into minus 2 4 plus 4. So finally AB is equal to minus 3 14 minus 2 8. Next BA. What about BA? Now first take B 0 4 minus 1 2 into, first write B matrix, after that write A matrix. Okay, so in general in multiplication of number system 2 into 3 is equal to 3 into 2. 2 3 is 6, 3 2 is 6, both are equal. But here we will check whether they are equal or not. Okay, so first row with first column 0 into 2 plus 4 into 1. 0 into 2 plus 4 into 1. Next first row second column 0 into 3 plus 4 into 2. Next first row first column, second row first column minus 1 into 2 plus 2 into 1. Minus 1 into 3 plus 2 into 2. Okay, now 0 into 2 0, 4 into 1 4, 0 8, minus 2 plus 2
minus 3 plus 4. So which is equal to 4, 8, 2 minus 2 0, 4 minus 3 1. So AB, this is BA. In general AB not equals to BA. Okay, so matrix multiplication does not satisfies commutative property. Okay, so AB not necessarily equal to BA. ఓకే, సమ్టైమ్స్ ఈక్వల్ కావచ్చు కొన్ని కేసెస్లో అంటే రెండు జీరో మ్యాట్రిసెస్ తీసుకున్నప్పుడు 0 × 0 0 అయిపోతుంది. ఓకే, యూనిట్ మ్యాట్రిక్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా AB ఈక్వల్ టు BA అవుతుంది. ఓకే, కానీ కొన్ని కేసెస్లోనే, బట్ ఇన్ జనరల్గా మాత్రం AB నాట్ ఈక్వల్ టు BA, AB నాట్ necessarily equal to BA. Okay, so this is important point in multiplication, and multiplication is not an ordinary multiplication. ఇక్కడ డిఫరెంట్గా చేస్తాం మనం. ఆర్డర్ని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఏ కనుక 3/4 అయ్యి B కనుక 4/5 అయితే రిజల్టెంట్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది? AB. సో రోస్ number of columns in first one equal to number of rows in second one, then resultant matrix order is AB is 3/5. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్డర్ని బట్టి కూడా మనం మల్టిప్లికేషన్ పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఏమవుతుందో కూడా క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ point in matrix multiplication. Now we will see some properties. Next, some properties of multiplications of matrices. Let us take ABC or 3 matrices. Okay, commutative property, not commutative property. In general, matrix multiplication does not satisfy commutative property. Okay, AB not equal to BA. Okay, so here I will give some points. First one, A is of order 2/3, B is of order 3/2. Then what is AB? AB order is 2/2. Then BA means B 3/2, A 2/3. So BA order is 3/3. So if one matrix is 2/3 and another matrix is 3/2, then AB order is 2/2. That means 2/2 order square matrix, and BA order is 3/3. Okay, so these two are not equal. Order is difference. Okay, sometimes AB exists. Okay, AB exists but BA does not exist. If we take 3 into 4, AB is order of 2/3 and B is 3/4. Then AB is order of 2/4, but here while doing BA, number of columns of B 4, number of rows of A is 2. So as they are not equal, BA does not exist. BA does not exist. Okay, so so that's why sometimes multiplication is not equal. That's why in general AB not equal to BA. So if we take 0 matrix and another matrix 1 2 3 4, then this is A, this is B, then AB is equal to BA is equal to 0. If we take identity matrix also, AB is equal to BA is equal to B. Okay, next if we take diagonal matrix 1 0 0 3, B 2 0 0 4, AB are 2 diagonal matrix or 2 square matrices or 2 scalar matrices of orders same order, then the product AB is equal to BA. Okay, check yourself. So in some cases AB is equal to BA, but in many cases AB not equal to BA. Therefore in general matrix multiplication does not satisfy commutative property. Okay, so these are the important points. Next, here order is changed, AB and BA, but in this case order is not changed. Here first multiply BC, then multiply BC left hand with A. Okay,
here multiply AB, then multiply with C, means order is same, therefore matrix multiplication satisfies commutative property, associative property. నెక్స్ట్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటాం, ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్కి రైట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటాం. ఓకే, ఆర్డర్ సూటబుల్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి. ఏబిసిఆర్ ఎనీ మ్యాట్రిసెస్ బట్ whose matrix multiplication is exist అయ్యేలాంటి ఆర్డర్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి, ఫస్ట్ బీని సిని యాడ్ చేయాలి, దానికి ఏని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి ఏమైతే వస్తుందో దోస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏబి ప్లస్ ఏసి. ఓకే, a plus b into c is equal ac plus bc. This is right distributive law and left distributive law, both exist, both satisfies in matrix multiplication. Okay, so matrices satisfies distributive property under multiplication, matrices satisfies associative property under multiplication. Next, matrix satisfies identity property under multiplication, where I is identity matrix. Identity matrix means based on the order 2 by 2 order 1 0 0 1, in 3 order 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So identity matrix into A of same order. If I is the identity matrix of order n, then every square matrix of order n for every, so I into A is equal to A into I is equal to A. Okay, సో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ని ఏ మ్యాట్రిక్స్తో సేమ్ ఆర్డర్ ఉన్న మ్యాట్రిక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే అదే మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. రిమెంబర్ ఇట్. సో హియర్ ఐ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. Fourth property, in matrices product of two non-zero matrices could be a zero matrix. That means in number system, if AB is equal 0, either A or 0, either A 0 or B should be 0. రెండు నంబర్ల యొక్క ప్రోడక్ట్ జీరో అవ్వాలంటే ఈ రెండు నంబర్లలో ఏదో ఒక నంబర్ ఖచ్చితంగా జీరో కావాలి నంబర్ సిస్టంలో. బట్ ఇన్ మ్యాట్రిసెస్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బి. సో హియర్ A is equal 0 minus 1 0 2, B is equal 3 5 0 0, A not equal to 0, B not equal to 0. These two are non-zero matrices, but the product చేసినట్లయితే the product of these two matrices AB is equal to BA is equal to 0. Okay, so AB is equal to BA is equal to 0, but in this A not equal 0, B not equal 0, రెండిట్లో ఏది జీరో మ్యాట్రిక్స్ కాదు, బట్ రిజల్ట్ మాత్రం జీరో మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. అది మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ. తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనకి ఇప్పుడు 2 ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ బి ఉంటే 2 2 క్యాన్సిల్ చేసి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ బి రాస్తాం నంబర్ సిస్టంలో. బట్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ, దెన్ not necessarily b is equal to c. b a not equal 0, then not necessarily b is equal to c. b is equal to c అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే a 1 0 2 0, b 0 0 3 4, c 0 0 5 6. Here do multiplication of ab, you will get 0 matrix, ac you will get 0 matrix. Okay, but here if b cancel a, b is equal to c అవ్వాలి, కానీ b నాట్ ఈక్వల్ టు సి. ఆర్ దే ఈక్వల్? బి ఉన్న సి ఈక్వల్ అవుతున్నాయా? అవ్వట్లేవు. సో ఏ మ్యాట్రిక్స్లో మాత్రం ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏసీ అయినంత మాత్రాన బి ఈజ్ ఈక్వల్ సి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దీస్ టూ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, స్పెషల్ పాయింట్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్, ఏ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n, then a square can be written as a into a. A cube can be written as a into a into a. అంటే మ్యాట్రిక్స్ని 3 times we should multiply given matrix 3 times in any order, no problem. సో సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏని ఎన్నిసార్లు ఏ ఆర్డర్లోనైనా మల్టిప్లై చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్యూబ్ ఉందనుకోండి, ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ చేయొచ్చు ఆర్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ చేయొచ్చు. ఎలా చేసినా రిజల్ట్ సేమ్. ఓకే, సేమ్ మ్యాట్రిక్సెస్ ఉన్నప్పుడే a power n means a into a into a into a, so on n times. Okay, next ABR matrices of order m by n. A is a matrix of m by n and B is matrix of n by p. Alpha beta are scalars. Then we can multiply in any order. ఆర్డర్ మిస్ అవ్వకుండా ఏబి అలానే ఉండాలి, ఏబి బిఏ చేంజ్ అవ్వకూడదు. అలా కాకుండా స్కెలార్స్ ఎక్కడున్నా నో ప్రాబ్లం. ఏ ఇంటూ బి
scalars ఎక్కడైనా no problem, a into b, scalars a into b, scalars a into b. ఓకే, సో ఆర్డర్ మిస్ అవ్వకుండా a into bనే ఉండాలి, b into a ఉండకూడదు. అలా ఉండకుండా ఇలా మల్టిప్లై చేసినా we will get same result. Next, alpha is a scalar, a is a square matrix of order n, then alpha into a whole to the power of n can be written as alpha power n into a power n, and alpha into a can be written as alpha into identity matrix into a. So these are the important properties of multiplication of matrices. Now one problem related to this. If A is equal to 0, 1 to 3 by 3 matrix, 3 rows 3 columns, and B is 3 rows 2 columns, okay, 3 by 2 matrix, then find AB and BA. Okay, so first we will find AB. Is AB exists. So A order 3 by 3, B order 3 by 2. So number of rows, number of columns equal, therefore exists. AB order is 3 by 2. Okay, so AB is equal to 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 into 1, minus 2, minus 1, 0, 2, minus 1. Now first row into first column, 0 into 1 plus 1 into minus 1 plus 2 into 2. Next, first row into second column, 0 into minus 2 plus 1 into 0 plus 2 into minus 1. First row, second column, corresponding elements. Next, second row, first column, 1 into 1, 2 into minus 1. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోతుంది, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం, 1 into minus 2, 2 into 0, 3 into minus 1. Next, third row first column, 2 into 1, 3 into minus 1, 4 into 2. Next, third row second column, 2 into minus 2, 3 into 0, 4 into minus 1. ఓకే, ఇలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి. సింబల్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ సింప్లిఫికేషన్, 0 into 1 0, 1 into minus 1 minus 1, minus into plus minus 1, 2 into 2 4, 0, 1 into 0 0, 2 into minus 1 minus 2, 1 minus 2, 3 2 the 6, minus 2 0 minus 3, 2 minus 3 8, minus 4 0 minus 4. So finally AB is equals to 4 minus 1 3 minus 2, 7 minus 2 5, minus 3 minus 2 minus 5, 5 plus 2 7, minus 8. So AB is equal to this matrix. Okay, now what about BA? B order is 3 by 2, A order is 3 by 3. So number of columns of B not equal to number of rows of A, therefore BA does not exist. So matrix multiplication of BA not possible. That is the conclusion. సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి. A 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్, B 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్, ఎగ్జామిన్ వెదర్ A అండ్ B ఆర్ కమిట్ ఆర్ నాట్. కమిట్ మీన్స్ AB ఈక్వల్ టు B అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడం. సో AB చేయండి, హింట్ ఇది వస్తుంది, BA ఇది అవుతుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, డూ ప్రాక్టీస్. Now this is important problem for 2 marks. Example problem, A is this matrix and then show that A square is equal to minus A. In complex analysis you will learn this condition, that is I square is equal to minus 1. I square is equal to minus 1 you will learn in complex analysis. Remember that condition. So ఆ కండిషన్ ఉపయోగించుకొని అది ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇవ్వకపోవచ్చు కండిషన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. A square means A into A I 0 0 minus I into I 0 0 minus I. First row first column, I into I square plus 0 into 0 0, I into 0 0,
0 into minus I 0, 0 into I 0, minus I into 0 0, 0 into 0 0, minus I into minus I square. So I square value is minus 1 0 0 minus 1, I square value minus 1, right? Minus taking common in all terms 1 0 0 1, so that is nothing but minus I. This is identity matrix of order 2, right? 1 0 0 1 is identity matrix, therefore A square is equal to minus I. Okay, so these are the properties and few related problems. Okay, so practice this video and get clarity on these concepts. Okay, thank you.